Hi friends, welcome to Showbiz Time. இன்னைக்கு வீடியோல last minute diwali decorationsக்கு candle holders எப்படி குயிக்கா பண்ண முடியும்னு பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First holderக்கு glass bottle எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி glass bottles இல்லனா transparent இருக்கிற மாதிரி bottles யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் 1 by 1 ரங்கோலி கலர்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். டைரெக்டாக பாட்டிலில் ஆட் பண்ணாதீங்க. இப்படி பேப்பரில் எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. பேப்பரில் இருந்து பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் குட்டி குட்டி கோபுரம் மாதிரி கிடைக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் ரங்கோலி கலர்ஸ் வச்சுருப்போம். ஸோ அதை வச்சு இப்படி கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ஜார் க்ரியேட் பண்ணலாம். ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான லுக் கொடுக்கும். ஸோ கேண்டில் லைட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹோல்டருக்கு பேப்பர் கப் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு மேலே ஒரு எம்டி செலோ டேப் ரோல் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணி ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சேஃபர் சைட்க்கு ஸ்காட்ச் டேப்பும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேலே ஒரு வேஸ்ட் பாட்டில் கேப் ஸ்டிக் பண்ணுறேன். இப்போ இதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவே குவிக்காக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பேப்பர் கப் ஃபில் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் செலோ டேப் ரோலுக்கு மெட்டாலிக் காப்பர் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். பெயிண்ட் ட்ரை ஆன அப்புறம் மிரர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். மிரர் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இதுக்கு கீழே ஒயிட் கலர் டாட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஃபைனலாக இந்த மாதிரி பீட்ஸ் இல்லைனா சம்கீஸ் ஏதாவது இருந்தால் பேப்பர் கப்போட டாப் போர்ஷனுக்கு ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே ஹோல்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஹோல்டருக்கு வாட்சோட பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ஹோல்டர் அமேசான்லேயும் இருக்குது. ஸோ அதுதான் ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் டாப் போர்ஷனுக்கு ஒரு பாட்டில் கேப் வச்சு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். இது கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் அந்த பாட்டில் கேப்பில் ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண பாக்ஸில் இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஒயிட் பெயிண்ட் ஒரு ஜெஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் இல்லைன்னா நார்மலாக கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பெயிண்ட் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. லோவர் போர்ஷனுக்கு நான் ஆரஞ்சு கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் கோல்டன் பெயிண்ட் பண்ண பாக்ஸில் ஒயிட் டாட்ஸ் வச்சிட்ருக்கேன். சப்போஸ் டைம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா மிரர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் மினிட்ல பண்ணுறதால சிம்பிள் அண்ட் குவிக்காக இப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆரஞ்ச் கலர் பாக்ஸில் கோல்டன் கலர் டாட்ஸ் வச்சுக்கிறேன். ஃபைனலாக பாட்டிலோட கேப் போர்ஷனில் பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இந்த பாட்டில் கேப் சுற்றியும் ஒயிட் டாட்ஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்டயும் வாட்ச் பாக்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது கிரியேட் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் ஹோல்டருக்கு வேஸ்ட் பேங்கிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு பாட்டிலோட கேப் யூஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டுமே எப்படி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு கார்ட்போர்டில் சர்க்கிள் ஷேப் கட் பண்ணிக்கிறேன். கார்ட்போர்டோட கார்னர்ஸை டேப் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பிஸ்தா ஷெல் ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகாது. ஸோ ஸ்ட்ராங் அதசிவ் யூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பேங்கிள் பீஸை கார்ட்போர்ட் சென்டரில் ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன்.
சேஃபர் சைடுக்கு ஸ்காட்ச் டேப் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஒயிட் பெயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோட் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் ஆர் நார்மல் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சென்டரில் கோல்டன் கலர் ஃபில் பண்ணிடுறேன். பிஸ்தா ஷெல்ஸ்க்கு மெட்டாலிக் காப்பர் கலர் ஃபில் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். பேங்கிள்ஸோட சைட் போர்ஷனுக்கு ஃப்ளவர்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் சென்டர்லேயும் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கேண்டில் லைட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த லாஸ்ட் மினிட் ஐடியாஸ் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷோபீஸ் டைம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.